Hey, ihr blutnaschenden Nachtflatterer, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Wir gehen jetzt auf den Weg ohne Wiederkehr, nämlich in diesen Geheimraum hier, in diesen Panic Room, schätze ich mal, oder was auch immer das sein wird. Oh, guck mal, da ist das Schwert, mit dem der Kopf abgetrennt wurde, von Wu, von dem Leibwächter, nicht von Moore, wie wir wissen. Ja, sammelt die Berichte über die Erstgeborenen, die werden wir vielleicht hier finden, wer weiß, ja? Das hat echt so eine Art Panic Room hier. Oha. Jason, so that's where you are hiding. Okay, wir sind Detektiv. Minus 15 auf die nächsten Erfahrungskosten von Schlussfolgern. Krass. Das ist gut. So hat er Wu den Kopf abgeschlagen. Hat doch bestimmt nicht freiwillig mit sich machen lassen, oder? Ach, guck mal, das sind nur noch Akten, aber wir reden mal mit Moore. Huh? What the... Good evening, Jason. Mr. Bazori, how did you... Maybe think about letting us know the next time you build a private bunker. It's just that... She sent me to find you. No. Not now. She found out about everything, didn't she? I don't understand anything you just said, but get up. We're going. I can't. I absolutely have to catch a plane tonight. I don't think that's going to happen. I'm begging you. Please, just let me go. So you were at the reunification party tonight? Yeah. Beryl asked me to go. You were supposed to partner with the Hartford Chantry. And he absolutely wanted me to be there. To reassure them on all the financial aspects. This much I knew already. I made sure to be seen to show him I came. And I'd planned to leave. When suddenly... they started shooting all over the place. Bullets were flying everywhere. I dropped everything and tried to escape. I must have left my briefcase there, come to think of it. Without the bodyguards you gave me, I would never have managed to escape. Who attacked us? No idea. As soon as the shooting started, Jack hid my head under a coat, and we ran as fast as we could to the exit. The only thing I remember are those screams, Mr. Bazori. I'd never heard anything like it. Before we go, what the hell is this mess all over your place? It's not my fault. I tried to cover up my departure. My bodyguards wanted to take me to the prince. Right after the shooting at the party. But I couldn't. Your flight? Yeah. I wanted to buy me some time. I pretended I had to get some files that were at my house for the prince. Once I got here, I sent James to my office with my car. Supposedly to pick up some more files there. I killed Wu. By taking him by surprise. I cut off his head and threw it down the garbage chute. I put my college class ring on him and gave him my wallet. I'm sorry, Mr. Bazori. I had no choice. You don't do things halfway, do you? Ja, was mit seiner Tochter? Ja, kann ich nicht. Wird nicht funktionieren. We've wasted enough time here. Get up. I'm not going to be able to go with you, Mr. Bazori. I've lost too much blood. I'm having a hard time staying conscious. I must take you back to the prince, and that's exactly what I'm going to do. I'm begging you. I've always refused. I want to stay free. I'm not really giving you a choice. Drink.
Ja, Blutsband. Jeder, der das frische Blut eines Vampirs trinkt, wird zunehmend an seinen Spender gebunden, bis man schließlich nach 3 Sitzungen oder mehr durch das Blutsband zu einem willenlosen Lakaien des Spenders wird. Vampire nennen die gebundene Person den Sklaven, während die Quelle des Bandes der Herr ist. Wenn der Sklave unter einem vollständigen Blutsband steht, verspürt er ein Gefühl der Loyalität, manchmal sogar der Verliebtheit seinem Herrn gegenüber. Sie versuchen, ihrem Meister zu gefallen und sie verspüren Unbehagen und irgendwann sogar panische Angst bei dem Gedanken, ihn zu erzürnen. That's enough. June will die if you don't let me go. Stay behind me. Aber ich würde ihn halt gerne gehen lassen, weil ich dachte mir, dass es wegen der Tochter ist. Stay behind me. Soll ich ihn täuschen? Ja, komm. Oh, Agent Smith. Wait, is that Jason Moore? You found him? Oh, we gotta get to Everything's the... fine, officer. I'll take care of him. Oh, okay. Sure. Yeah. Sorry. No. You've never seen us. War gut, dass ich eigentlich überhaupt keinen Durst hatte. I'm coming. I'm coming. Das Blut müsst ihr doch eigentlich super schnell fit machen wieder. Stay close. Dass es sich nicht mehr anziehen dürfte. Don't move! Put your hands behind your head, damn it! On the ground! I'm gonna shoot! That's enough, officer. My head. Wow, Präsenz ist so geil einfach. Don't you move, hands on your head. Hands behind your head! I see swear those to hands. God, Let don't me you see move! those I hands. said You don't move. move! Right sure you are! Oh. Don't you move! I swear to God! On your knees! On your knees! Don't be... If you move, you're dead. Everyone calm the fuck down. Everyone All right. stay calm. All right, we're good. On your knees, okay? put your weapon on the ground. Look, Do what he Jason, get says. in the elevator. It's all right. Do what he Putting it says. down. Put it down. Ja, also stirbt wenigstens keiner. We made it. Here we go. Keine Wellen schlagen. We made it. We made it. Ja, die Schüsse hätten wir so nur auf uns aufmerksam gemacht. I'm sorry. Ja, cool. Needs to come with me, Mr. Bazori. We work for the same person. Stay out of this. I don't have a choice, sir. I have my orders. Wow. I'm sorry. I have my orders. Ist das dein Ernst? You know what would have happened if I had disobeyed? Get up. We're leaving. I'm getting up. I'm getting up. Die ist nur ein Lakai, deswegen kann ich sie noch nicht einfach kalt machen. Ich bin viel zu lieb als Vampir, glaube ich. Aber warum hat sie ihn abgeknallt? Er wollte nur zu seiner Tochter. Diese blöde Kuh, ey.
Damit mache ich den Prinzen. Fehlschlag, Jason Moore ist tot. Ja, was hätte ich machen sollen? Wäre er lebendig, dann wäre er auch gestorben. Keine Wellen schlagen. 15% Erfolgschance bei einem Unentschieden in Rhetorik. Erfolg. Du hast alle Berichte besorgt, die der Prinz gefordert hat. Du hast die Aussage des Concierges aufgenommen. Du hast einen Ghoul in den Reihen der Polizei gefunden. Du hast die Konfrontation mit Dana Lehane gewonnen. Ich hätte sie wegschicken können, ne? Scheiße, ich hätte sie einfach nach Hause schicken sollen, aber ich wette, sie wäre eh hier gewesen. Unten im Parkhaus. Du hast die Konfrontation mit White Alvarez gewonnen. Du hast den versteckten Tresor hinter Jason Moores Büro gefunden. Du hast Jason Moores Handy entsperrt. Du hast Jason Moore gefunden. Du hast alle verdächtigen Gegenstände gefunden, die eine Gefahr für die Masquerade darstellten. Und Resonanzbonus Seelenstärke. Alter, ich ärgere mich trotzdem. Diese dumme, blöde Ghulin da. Also wieder alle drei zusammen. Gell. Also erst Galeb, MM und dann Leisha. Oh, ich habe so viele Punkte. Was war mein Attribut? Warte mal. Was kann ich jetzt günstiger verbessern? Präsenz ist schon mal sehr, sehr mächtig. Behindert, dass der Gegner sich auf eine Fähigkeit konzentriert. 100 kostet das, Alter. Wenn einer deiner Handlungen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Gegner fokussiert, wird diese Erhöhung um 30% gesenkt. Beherrschung plus 1. Nehme ich mal. Und Seelenstärke. Die Verteidigung des Siegeschance um 50%, wenn es zum Unentschieden kommt. Okay. So, dann nehmen wir noch Weisheit. Rhetorik, Überzeugen, Psychologie. Ja, ich glaube, das war's. Sicherheit und Technologie werde ich nicht nehmen, das ist Quatsch. Man kriegt nämlich oft so auch raus, was man braucht. 30%, 46. Ah, guck mal, noch eins mehr. Ich hätte Fokus minus 1. Oh, guck mal, körperlich braucht nur 15 sogar. Ich überlege gerade, ob ich was wegmache. Ne, komm, ist egal. Gute Punkte investiert. Bin halt jetzt so ein... Gut in allem, aber nichts wirklich richtig gut. Aber so spiele ich halt gerne. Das ist immer mein Problem. So the prince wasn't too disappointed? She didn't express her gratitude at any rate. With you, she must not be used to failure. The others were pretty surprised, in fact. Were they? Some of them think you're not as motivated as you used to be. They think you're tired. They're wrong, aren't they? It's not for me to judge. But you must have an opinion. My opinion doesn't matter. You look tired. Maybe I'm just growing weary of all this. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think that this setback will be an issue for our plans to... A favor from the prince wouldn't have hurt. But it's not the be-all, end-all in determining your fate. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Beryl is very different from you. He always has been. I was blind. It won't happen again. Beryl would have begged me to get what he wanted. Your patience reassures me. I'm making the right choice with you. You seem to really have a problem with him. Yes, and that's why you must stay away from him. This separation between you, what caused it? Don't dig too far into it. You know this is something I don't discuss. That's too bad. Disziplin Dialogkräfte. Dialogkräfte können bei allen passenden Dialogwahlmöglichkeiten benutzt werden. Um eine Dialogkraft einzusetzen, musst du sie auf dem Auswahlrad aktivieren und dich dann für eine Dialogoption entscheiden. Es kann nur eine Dialogkraft gleichzeitig aktiv sein. Du kannst die Kraft ein- oder ausschalten, solange du noch keine Dialogoption gewählt hast. Der Einsatz von Dialogkräften regeneriert Hunger.
Einschüchtern oder Psychologie? Ja, ich habe nur Mauern des Verstands. Erhöht die Erfolgschance um 50%, wenn es bei der nächsten Verteidigung zu einem Unentschieden nach der Verwendung einer Fähigkeit kommt. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, so viele Punkte einzusetzen. Ja, komm. Ja. Achso, ich hab's... Habe ich jetzt angemacht? Ja, jetzt ist wohl an. You've already mentioned Beryl, and I told you not to do it again. Your interest in him is growing, and knowing him, he'll try to take advantage of that. Unless he already has. Excuse me? Did you speak to Beryl? Don't lie to me. Yes. Damn it. He asked me to stop by and see him. I'm going to have a word with him. No. Silence. Wait here. Oh, dieser dumme Arsch. All right. Thanks, Ms. Ortiz. Beryl ist ein Volldepp, ich mag den nicht. Aber ich denke mal, das soll er auch sein. So ein richtig unsympathischer Typ einfach. Wow, was? Ein A Pager. message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Oh nö, das ist doch doof, dass ich mich entscheiden muss. Entscheide dich, nimm den Aufzug, wie von Caius Leto gewünscht, oder geh in Beryls Wohnung und sprich mit ihm. Oh, ich würde eigentlich gerne Beryl in den Arsch treten, weil ich mag den Typ nicht und der hat nichts mit unserem Kind, also, ne, wie mal unser Kind werden soll, zu schaffen. Das ist so ein richtig widerlicher, schmieriger Typ, ich kann ihn nicht ab. Sorry, Mr. Bazori. Miss Drory's quarters are off limits. What's going on here? Mr. Leto's orders. We've got to clean up. Sorry, Bazori. Oh. Asshole. Hat sie den Stinkefinger gezeigt. Oh, I hope there won't be another attack. Hat doch bestimmt Zeit für beides, oder? Was ich jetzt... Also, würde ich schon mal behaupten. Es ist ja nicht so, als würden wir uns hier... Meeting Terrell. For those who are uncertain as to what the future holds for them. Hört sich jetzt aber nicht so an, als würde er das für Unfug halten. Tarotkarten. Now she's sending you. Run into some trouble with the prince? That's a question to ask Hazel. She's the one who doesn't know what she wants. You seem unusually tense. Are you sure she's the problem? Obviously, the whole situation is a nightmare. But Hazel's not helping. She's obviously overwhelmed, and I'm not the only one who thinks so. I don't know how you still put up with her. You owe your place in the Primogen to her. What, you think I don't know that? I've always done my best to keep her from screwing things up. But when she reached out to Hartford... Is there a problem with Hartford? I told Hazel we can't trust them. Do you have any evidence to support what you're suggesting? She doesn't know Deneb the way I do. She wouldn't listen to my warnings. Her plan was bold. Risky is a better adjective. After what happened last night, I'm not sure you realize just how deep the shit we are in goes. And I suppose you have the solution? Maybe. Not that I'm happy about it. There's interesting stuff going on in other places. Boston's not the center of the universe. We don't know who can be trusted. This is no time to leave. If the prince has kept you in the dark, she must have had a good reason for it. Just look at what happened. Open your eyes, Galeb! The Boston Camarilla is crumbling before our eyes! What are the odds we survive? Aber voll interessant, ich meine, er ist halt auch Tremere und vertraut seinen Mit-Clan-Mitgliedern nicht oder seinen
Ne? Die vom Hartford-Gildenhaus. They're not good, I'll grant you that. It might be too late for Boston. You know what it's like to feel called to be elsewhere. That has nothing to do with this. Salem isn't elsewhere. You won't be any safer there. It's just a starting point. We thaumaturgs will find a way to deal with it. I see that you've planned for everything. I've already lost too much time. You shouldn't waste your time either. If you leave, Hazel will catch up with you. What do you mean? You know, she doesn't like people who have been disloyal, especially now. Hazel doesn't need new enemies. She should be wary. Be careful. Goodbye, Galeb. Hat irgendwie überhaupt nichts gebracht, die Unterhaltung. Ich meine, wir haben es ja in der Akte gelesen, dass er abhauen will. Ah, guck mal, da ist McAndrews. Galeb, our secret agent is back already. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. I heard you were doing business with him. It's something to do with the Rosemont Society, my foundation. Why? Ja. Das ist scheiße. Kann ich nichts machen bei Hilda. Oder? Vielleicht, ich weiß nicht, 36% ist halt nichts. Unentschieden. Komm, lass mich gewinnen. Redegewandt, Talent erhalten. 10% Erfolgschance beim Unentschieden. Plus noch die Fähigkeit, die ich hatte. I'm afraid that in the current situation, it could create confusion. I just want to get things straight. There's nothing confusing about it. We inflate the value of the paintings we sell. It's the art world. That's how it works. All I can tell you is that Beryl's really the one who is in charge of it. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? I'm planning to make up for it with Fang. Oh, so that's why you've become attached to that girl. I'm not attached to her. She's an asset for the Camarilla, and a necessary balance to temper Beryl's wicked games. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time, otherwise they end up making a mess of things. You might be right. Beryl didn't wait long before revealing his true nature. There's no denying that I'm at least partly to blame for the situation. Indeed. I would have done something about it, and he would have begged me for forgiveness. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone. Der Lockruf. Ein geheimnisvoller Ruf der Vampirahnen aus ihren Lehen und Festungen lockt. Die Ahnen verspüren den Drang, nach Osten zu ziehen, hin zu den Landen, in denen die Zivilisation der Sterblichen und Vampire ihren Anfang nahm. In den Nebel des Schattenkrieges, der über den Gräbern ihrer Vorfahren gekämpft wird. Who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Okay. Ich find's halt krass, weißt du, Galeb ist einer der ältesten Vampire hier in der Bude und trotzdem hat er nicht so viel Privilegien wie andere irgendwie. Er ist halt immer noch nur ein Soldat. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer?
A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ansela against neonates. Camarilla against anarchs. A copy of a treatise on metal transfusion. Dijon gave it to Hazel when they first started working together. Oh, das habe ich schon gelesen, glaube ich. Ich will eigentlich nur ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Und das glaube ich, dass es so funktioniert. Über Taumaturgie. Und hier haben wir noch wieder diese gepunkteten. Inquisition. The first time our supremacy was challenged. Okay. Hier, ja, okay, das sind... Eigentlich gibt es hier keinen Zugang, oder? Wie war das? Richard Dunham. Locked from the inside. Ach, da ist ja Beryl. Ein Ghoul. Mr. Bazori, your child is in his office. Oh, warte mal, ich kann bei Hilda theoretisch einbrechen. Was sollte ich da drin, ist die Frage. Oh, ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht mit Beryl reden, den blöden Penner. Ich mag den... Ja, aber gerade deswegen sollte ich vielleicht... Vielleicht sollte ich mir eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, oder? Die April. A rose, of course. Divas sure love their theatrics. Was? Art enthüllt? Was? Ich hab's gerade nicht gelesen. Vampir? Die hatte ich schon gelesen. Galeb, you don't come here often. Sorry, things are a little hectic here. As you can see. What's going on? Code Red. We're destroying all of our files. Following protocol. Er sieht echt nicht so gut aus. Irgendwie sieht er ein bisschen blasser aus und hat dunklere Augenränder. You're destroying all our files? No, not everything. Obviously. Some information needs to be safe. The rest will be a treasure trove for anyone who wants to harm us. That's what's got to disappear. It's a huge undertaking. And of course, Hazel's putting major pressure on me. I think she holds me responsible for what happened with Journey. That little bitch got me in trouble. What's happening isn't your fault. She should provide help. You would think Hazel would know she can trust me with anything. Without question. She has even more urgent issues to attend to. You can't do everything on your own. That's why I'm asking for more resources. How about you? Is everything all right? After last night, who could say that? I mean, you know, your condition. My condition? You know, you're the eldest among us now. Are you worried about me, or the void I'll leave behind? You're an essential asset for the Camarilla. You disappearing now would be one of the worst possible things that can happen to us. It's true that reliability is a virtue in decline. Don't leave us. That's all. For Hazel's sake. I've got my own reasons to stay. I was wondering, what is it like? Do you hear voices? Does it come at you all at once? You're young. You'll see when the time comes. But you won't be able to do much about it. If you can resist, I can resist too. If you say so. Listen to us. Talking about growing old, like mortals do. Ja, ich hab halt keine Punkte mehr. What's wrong? Oh, I don't know. Maybe it's just the Second Inquisition attack. You're the only person here who doesn't seem fazed by it. London seemed so far away. Now they're here. They're destroying the people we know. I really need to get back to work. Good luck. Ja, kann ich verstehen. Die Inquisition ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die haben echt eine ganze Menge Vampire festgenagelt, beziehungsweise auch getötet. Ach, Journey, ja.
Bin mal gespannt, ob man von dir da was hört bei den Anarchen. John's sire, I believe, went east, as did mine. Aber sind die dann gestorben, die Erzeuger? Haben wir alles schon gesehen mit MM? There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. Aha. Die ist ein Ghoul und ihr Zopf steht sehr komisch ab. Naja, aber das machen wir nächstes Mal, liebe Leute. Ich glaube, das reicht für diesen Part mit Vampire the Masquerade Swansong. Ich hoffe, euch gefällt es immer noch, auch wenn es nicht viele schauen. Ich spiele es gerne und ich hoffe, das bleibt auch so. Wir sehen uns wieder und nicht vergessen, liken und kommentieren, wenn ihr möchtet. Danke, tschüss.